ظهركم والرق الذي أنقض ظهرك সাথে আমি জড়িত। তো আমি 2014 সাল থেকে বাংলাদেশে ইম্পোর্ট প্রথম শুরু করি। আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে 3S ইম্পেক্স বাংলাদেশ। আমি আসলে আমার কোম্পানির 3S নিয়ে অনেকের একটা কোশ্চেন ছিল যে 3Sটা আসলে কি। আমার 3S এর তিনটা S এর প্রথম Sটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মিন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট, সেকেন্ড হচ্ছে সার্ভিস, স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস, স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে আমার কাছে যদি স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট এবং স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস যদি থাকে, এই দুইয়ের সমন্বয়ে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা ছিল আমার গোল। আমি ওইটাকে টার্গেট করে আমি আমার বিজনেসটাকে এই পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে আসছি। আমি এখন যেদিন থেকে আমি বুঝতে শিখছি যে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করলে এটার একটা রেজাল্ট আছে, সেদিন থেকে আমি কোয়ালিটি প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করা শুরু করছি। এখন কোয়ালিটি প্রোডাক্টের মধ্যে আমি প্রথমে যেটা ইম্পোর্ট করছি সেটা হচ্ছে বোনাসিপো, তারপরে আনলাম ফুডিনোভা, এরপরে নিয়ে আসলাম আপনার কানিভা, এরপরে নিয়ে আসলাম নেচার ব্রিজ কিন্তু অনেক হাইপার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা নেদারল্যান্ডের একটি প্রোডাক্ট, এটা চায়নায় 3000 কোম্পানির মধ্যে নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। তো এই প্রোডাক্টটা বাংলাদেশে আসার পর এখানে মানুষ ব্যবহার করার পর, যেমন নেচার ব্রিজ এটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট, কিচেন ফ্লেভারটা হচ্ছে আপনার রেগুলার প্রোডাক্ট হিসেবে এটা ব্যবহার করা হয়। তো এই প্রোডাক্টটার যে রেজাল্ট, এবং এখন বাংলাদেশের এই ব্র্যান্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার অলরেডি আমাদের এখানে আসছেন, ইনি এই ব্যাপারে আমাদের কয়েকটা ঘোষণাও দিয়েছেন। তো তিনি যে জিনিসটা আমাদেরকে বলছেন সেই প্রোডাক্টটার ব্যাপারে, নেক্সট জানুয়ারি 2024 থেকে 2024 ডিসেম্বরের মধ্যে, এই 1 বছরের মধ্যে হেলথ কেয়ার প্রোডাক্টে যারা সর্বোচ্চ সেল করবে 5 জন, এই 5 জনকে আমাদের ব্রিজ পেট কেয়ার কোম্পানি তার নিজ খরচে তাদেরকে চায়নায় ফ্যাক্টরিতে ভিজিট করানো হবে এবং তাদেরকে স্পেশাল ট্রেনিং করানো হবে। অনলাইন অফলাইন পেট শপ যারা আছেন তারা সবাই জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর 24 পর্যন্ত, এর মধ্যে যারা সর্বোচ্চ 5 জন সেল করবে তাদেরকেও তারা নিজ খরচে চায়নায় নিয়ে যাবে, ওদের ফ্যাক্টরি ভিজিট করাবে এবং স্পেশাল ট্রেনিং করানো হবে বিজনেসের উপরে। তো এটা অলরেডি আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন, আমাদের সাথেই বিজনেসের অংশীদারিত্ব রাখেন, আপনাদের বিজনেস আরো বড় হবে, এই আশায় বক্তব্য আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। So the person sitting in the last can listen to me, can hear me clearly, right? Okay, thank you so much. Thank you. Good evening, every partner from 3S company and from pet shop and from vet clinics. My name is Carter. I come from Shanghai, China. Our company is Bridge Pet Care. Thank you so much for your coming. Even you met a very heavy traffic jam, and I really appreciate it. Thank you so much for coming. And okay, today our topic of this event is how to make money easily with us. I think this is the big topic for everybody. So why you open pet shop? Why you open vet clinic? Because we want to make money, but not only make money. We want to make money easily. That's the point. If you display our brand into your pet shop, but nobody buy, it's nothing for everybody. That is stock for channel. That is not a brand. So if you carry our Bridge Pet Care brand, including Nature Bridge and the Kitchen Flavor, we will not only sell to you, we also consider how to help you to sell out to the pet owners. This is why we say we want to make money with you
together easily. Okay. How to make money easily with us? Okay, I have two parts to share with you. The first part is about our trustworthy production. So I will show you how we produce our pet food, how we guarantee our products quality. Maybe many people already been in the pet food business for many years, but maybe you never see one pet food factory. Okay. Now I'm going to share our factory facility to you, so you can understand how we produce our products and how we guarantee our product quality. Sorry. No. At first, I will play one video, which is from our company's founder, Mr. Jerry Xu. He has something to say with you guys. Can make louder. Make louder. Okay. Hello everyone, my name is Jerry, and this is my company, Rich Healthcare. Our factory is located in Shanghai, China, and we have a factory space of 50,000 square meters. At Rich Healthcare, we have the most advanced pet food manufacturing facility in China, Asia, even the world. Each and every one of us try our best to produce each pet food product with love to provide pets the best eating experience. In the past 22 years, I have become the pioneer in Chinese pet food industry. I do not do any business that is not pet industry related. I do not do any business with pet supplies and pet snacks. My focus is always on the cats and dogs complete food. My goal is to become the most healthy pet food brand in the world. From 2016 to today, we have been exporting to 30 countries, including the most demanding markets such as France, UK, Germany, and other European countries. And in Asia, sell to Japan, South Korea, Singapore, Indonesia, and other countries. Now, as the founder of this company, I'm happy to welcome everybody to seize this opportunity with me, to win together, and together we make money with the best product in the market. You might have a question. Why you should choose us, not the mainstream brands such as Toy Candy and Blue Pen? Well, let me tell you the advantages to work together with us. Number one, we guarantee your success for sales and owners. We have our products. Our goal is to be number one pet food brand in the whole Asia. As you know, mass pet care. All Asia. So
if we want to be number one in the Asia, we need to sell our product into every Asian countries, including Bangladesh. Until now, we already sell into many Asian countries like Japan, Korea. Launched our brand into Bangladesh market in this August, and Mr. Shami just imported the first container into the market. And, yes. Thank you. Okay. We just got very good feedbacks about our product quality, our product palatability. So here, I want to thank everybody, every retailer partner, whoever tried their best to promote our product to the consumers. And I know it very well. It is very difficult to launch one totally new pet food brand into one new market. This is why we hired one local market manager, Mr. Ahmed. Come. Okay. Yeah. I think most of the people here already know him, Mr. Ahmed. Please, thank you. This guy is a very good guy. He studied in China, in Wuhan city for 2 years. So he can speak fluent Chinese, English, and the local language. We are lucky we met him. And he did a lot in the market. And he will do more in the future for helping to sell out more. For example, online. Okay, first offline. Maybe some pet shop, you already received some window sticker or some posters and some talker from Mr. Ahmed inside your pet shop. Thank you so much. Thank you so much for supporting us about this site. Because, thank you. Because that is branding. If we do branding like that, consumer will notice that. Then automatically they will ask you, can you tell me about this brand? I have interest on it. If no this kind of branding, nobody will ask. Right. And also, we will do. My name is Borhan, nickname Borhan, Mohammad Borhani Sultan. So far as I know Mr. Shami, long time. He is a good businessman in this profession. So I know him 23 years, about 23 years. So he is I believe he is the king of pet food importer in my association. So আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলবো, সেটা হলো কার্টার একটা জিনিস মেনটেন করে একটা জিনিস বলে গেছেন আপনারা হয়তো এটা খেয়াল করেন নাই। আমাদের দেশে পেট ফুড নিয়ে নাই আপনার, মানে লিডিং কেউ নাই, 1 নম্বর পজিশন বা এরকম ও দেখতে পায়নি। কার্টার একটা কথা বলেছে আপনাদের যে বাংলাদেশে ডমিনেট করে পেট ফুড, মানে এখনো লিডার আসে। তো ও যেটা শামীমকে বলছে, যে শামীম সাহেবকে যেটা বলছে যে 3 বছর পরে ওর যে ব্র্যান্ড ব্রিজ ব্রিজ পেট কেয়ার 3 বছর পরে এটা মার্কেটের নাম্বার 1 হবে, যেটা শামীম সাহেব করবে। ঠিক আছে। আর ওরা তো চায়না থেকে এসেছে, সাংহাই ওদের ফ্যাক্টরি। ওর সঙ্গে কথা বলে আমি যেটা বুঝতে পারলাম, ওরা খুবই প্রফেশনাল। এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্টের জন্য মোর স্পেসিফিক্যালি আমি বলবো যে ন্যাচার ব্রিজ অ্যান্ড আদার যে প্রোডাক্টগুলো, আই থিঙ্ক ইটস এ কোয়ালিফাইড প্রোডাক্ট অ্যান্ড হোপফুলি ইট উইল বি হেল্পফুল ফর দ্য পেট ওনার্স, অ্যাকচুয়ালি দ্য পেট কনজিউমার্স। They will get more and more nutritious value from this product. And আমরা যারা ভেটরা আছি অ্যাকচুয়ালি ঢাকাতে বা বাংলাদেশে যারা কাজ করছি, তারা কিন্তু প্রমোট করছি যে নিউট্রিশনাল অ্যান্ড হেলদি প্রোডাক্ট যাতে কনজিউমার তারা ডিল করে। কারণ বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যত পেট প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট হচ্ছিল বা স্টিল হচ্ছে, সবগুলোতে কিন্তু নিউট্রিশনাল ভ্যালু কতটুকু আছে স্টিল ইন এ ডাউট।
আমরা যদিও আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেল থেকে স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে আমরা এই নিউট্রিশনাল ভ্যালুগুলো আমরা কিন্তু জাস্টিফাই করি। সো এখন ন্যাচার বেস থেকে যে শামীম ভাই যে প্রোডাক্টটা ইন্ট্রোডিউস করছে, আই থিঙ্ক দ্য নিউট্রিশনাল ভ্যালু উইল বি বেটার।